me, focus occurs when you have kind of one pointed attention or one pointed thought towards a particular thing. It's being able to eliminate distractions. Não é ser obsessivo, mas é você se concentrar no que tem que ser feito. Persistência e foco de tentar perceber o que você errou, o que você fez. Às vezes é um mínimo detalhe que faz toda a diferença. É você se entregar pro momento. E o foco para mim também não deixa de ser isso, você se entregando para aquele momento. Então quando você começa a ter sucesso por causa da sua doutrina, do seu foco, você começa a entender que tudo que você faz está ligado a isso. Para você ser campeão, você tem que treinar, se dedicar, abdicar de muitas coisas. Tudo leva tempo, dia após dia. If you really want to achieve something special, you have to be able to give up a lot. Anything is possible if you put your mind to it. I really believe that. Se a gente tem foco no que a gente quer fazer, a gente consegue chegar nos objetivos. Eu me considero um cara focado, acho que quando eu tenho um objetivo bem definido, eu tenho bastante foco em conseguir o objetivo. Acho que a prova disso é ter conseguido levar o Brasil para 2 Paralimpíadas de Inverno pela primeira vez na história, né? Em Sochi 2014, foi uma super conquista e eu acho que a segunda grande conquista não foi levar o Brasil para a segunda Olimpíadas, porque isso já tinha feito, mas foi ficar entre os 10 melhores do mundo, colocar o Brasil no ranking do top 10 do mundo do snowboard paralímpico. Então acho que essa foi a grande segunda conquista. A gente tem um treinamento mental, então eu tenho um treinador físico e tenho um treinador de snowboard e tenho um treinador também mental. Então a gente faz um trabalho de preparação da mente, principalmente para os dias de competição. Quem não fica ansioso frente a alguma coisa que é importante, vai ficar ansioso. Mas assim, a forma como tu lida com essa ansiedade é que faz toda a diferença. Tem vários exercícios diferentes, mas o exercício antes da prova, geralmente, que a gente faz é um exercício de concentração baseado na respiração. E a gente consegue, através do controle da respiração, baixar um pouco a ansiedade, baixar um pouco o batimento cardíaco. A ansiedade é uma emoção que aparece associada ao medo e ela é uma inimiga íntima da concentração, porque elas são difíceis de se combinar. A atenção vai para a ansiedade e acaba perdendo o foco do que realmente importa. Então, geralmente, a gente só consegue fazer o treino na pista oficial um dia antes da prova. Então, a gente faz uma descida, às vezes faz alguns desenhos e faz mentalmente o processo de visualização de cada curva e um pouco antes da prova um processo de respiração para poder baixar a ansiedade e focar realmente no que a gente precisa fazer em cada uma das curvas e saltos da prova. Desde que eu sofri o acidente, eu vivo dentro das ortopedias, então eu estou super acostumado a ver gente com uma dificuldade contra dificuldade. Mas eu posso confessar que, cara, nada se compara a uma Paralimpíadas, porque realmente, na primeira que eu fiz, que foi da Rússia, eu fiquei realmente impactado. Só não tinha gente sem cabeça, porque de resto tinha tudo, cara. Gente sem um braço, gente sem os 2 braços, gente sem os 2 braços e as 2 pernas. E foi realmente impressionante ver essa galera tendo uma dificuldade grande para fazer os esportes, mas nem por isso os caras são menos competitivos. Pelo contrário, você vê os caras dando o máximo, fazendo esportes realmente radicais, em alta velocidade, com alto nível de competitividade impressionante. Então eu acho que é uma superação total que os atletas paralímpicos têm de uma maneira geral. I grew up with Bethany Hamilton. We surfed a lot when we were younger here on Kauai, and I remember her brother calling me one day, and he was frantic on the phone. He's like, my sister just got attacked by a shark, and I could tell in the tone of his voice that it was serious. I had my leg bitten off, and I knew that I needed to help, and
I stayed all day and all night at the hospital. The next day, I was by her bedside, and she opened her eyes, and she just kind of had a big smile on her face, and I knew that she was going to be all right. Bethany was always very inspirational, even when she was a little girl. She would surf for incredible amounts of time. You couldn't get her out of the water. She took her competition very seriously. Back then, I don't think the pro surfers were caring about their diet or training or anything like that. But she was always very into that. Even, before she was 10 years old, she was caring about what she was eating and doing lots of extra exercises and stuff like that. So she's always been inspirational in that regard. And then in the water, I think a lot of people realize how amazing she is, what she's able to do with one arm. But I think with or without an arm, she would be among the top athletes in the world. It didn't really change much. She still is. It's crazy. She's an amazing athlete. She's very brave too. She's usually one of the biggest chargers in the lineup, in any lineup she finds herself in. I think to find the drive to surf and charge really big waves, it really starts with overcoming your fear of wipeouts. I just really want to encourage females in all sports to really cling to the things that they're passionate about and go for it, and just remind them that, like, hey, you can do it if you set your mind to it. And just my situation, I'm sure a lot of people might have thought losing their arm would just stop them from being in the ocean and pursuing what they love, but I was able to come back and continue surfing as a professional and do even more than I hoped and dreamed. Proud of her. She's like a sister to me, and I find inspiration from her all the time. I really look up to her, and I try to, I think, model my life after her. She really has shown what you can do missing a limb. She's been a pioneer in a lot of adaptive surfing, and she's somebody for life that I'm going to be looking up to. After I got attacked by a shark, I was really curious why I got attacked. I would go to the library and get books on shark attacks, and I was trying to find whether it was a moon phase, time of year, that stinky smell I smelled. Why did I get bit? And I just didn't find any answers, and I think I had more questions than I had answers trying to find out why I got attacked. And I got a phone call from a lady in Florida. She was like, would you be interested in getting into shark conservation and helping stop shark fin soup? And I had no idea what shark fin soup was, and shark conservation, why would we want to save sharks? They attack people. And she's like, well, just watch this movie called Shark Water. It's on YouTube. It's a documentary by Rob Stewart, and that night I watched it, and it was a defining point in my life. I was blown away. You've got a healthy shark count, then you've got a healthy coral reef. If you've got a healthy coral reef, you've got a good surf spot. If you've got a healthy coral reef, you've got a great area to go diving, for fishermen to go fishing. Everything in the ocean is tied together, and sharks are extremely important for the health of our oceans. They're a keystone species, and we wipe out sharks, and we basically wipe out our oceans. We wipe out our oceans, we wipe out life here on Earth. The more I learned, the more I felt compelled to help in my unique situation. And a few months later, there was a bill going through our Congress preventing the distribution of shark fins and making shark fins contraband. And I flew to Washington. I was able to speak to senators about the importance of sharks, and I kind of shared my shark attack story and why I was there, and we got these bills passed in Congress.
É legal para as pessoas verem um pouco dessa adaptação, né, do esporte paralímpico. De uma certa maneira, os atletas paralímpicos com certeza inspiram muitas pessoas no mundo a fazer vários esportes diferentes, né? Uma coisa que eu vejo muito em atletas bem-sucedidos, em pessoas bem-sucedidas de forma geral, é a questão da resiliência, a forma como as pessoas lidam com a adversidade, a capacidade de se adaptar. A analogia da natureza que eu acho linda é o bambu. É uma planta que ela se enverga toda, mas ela não quebra, né? E a gente vê casos de pessoas que sofreram acidentes, que tiveram perdas e seguem, e crescem com aquilo. We've all got impairments, whether it's emotional, physical, but your mind can overcome everything. I really am a strong believer that your strongest muscle is your brain. I think technology is going at an extremely fast pace. I think there's no better time than right now to be an amputee. We are very fortunate to have all these emerging materials and composites, and it's going to be incredible what, you know, adaptive surfers will be doing in 20 years. A força mental, ela é muito mais forte do que os problemas do corpo. Às vezes não ter um membro é difícil, claro, sem dúvida, mas eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, com as possibilidades de prótese, a grande dificuldade está na mente. Então, se a gente tem força de vontade e realmente quer fazer, e tem foco no que a gente quer fazer, a gente consegue chegar nos objetivos.